Dobar večer, lijepi pozdrav svima, dobrodošli na jedan poseban special VU i Avinoc ili bolje rečeno Supersonic workshop. Moje ime je Daniel Botić, bit ću vaš večerašnji domaćin, međutim neizmjerna mi je čast da već ja vjerujem itekako mnogi su imali prilike i vidjeti i isto tako ga na neki način ne samo online nego i uživo, ali stvarno mi je uvijek neizmjerna čast kada je sa nama naš poseban gost bradom i glavom, kako bi se reklo, gospodin Gernot Winter, CEO kompanije Avinoc i VU, tako da iznimno mi je zadovoljstvo. So, Mr. Winter, once again, thank you so much for joining our call tonight, a special call of VU and Avinoc, and especially I think a lot of people are in a pole position waiting for the kickoff of the amazing Supersonic program. So once again, hello and welcome to our call. Hello, Daniel. Thank you very much. Thanks for the invitation and hi to the community. Yeah, hopefully we will have a great webinar and explaining something special. If somebody doesn't know all the details, and we have the chance to go deep tonight and to go through everything. And I can hear me twice. Yeah. Of course, you will let me to translate you as well as we always do. Sorry. Kao što je rekao gospodin Gernot, velim još jedanput, mi je velika čast da je sa nama on na kolu, gospodin Gernot Winter, CEO i founder kompanije Avinoc i VU. Zahvalio se još jedanput na gostoprimstvu i s obzirom što se kaže jako je razapet jer znam kakav mu je raspored u svim ostalim i večeras još webinarima i ostalim danima, tako da idemo in medias res, idemo u samu glavu. Dobrodošli u budućnost avijacije, dobrodošli u Avinoc. Možemo reći da mobilnost je na neki način osnovna ljudska potreba i to itekako svi znamo, kao što vidite. Gospodin Gernot Winter, znači CEO i founder Avinoc i VU programa. So, Mr. Winter, we can start, of course, yeah? Okay, yeah. Thanks, Daniel. So you flipped already. Introduction, yeah. Thank you very much. Yeah, we are talking about Avinoc and VU, and Avinoc is a software development company and a tokenization company, and we belong to the aviation industry. And for this industry, we are developing solutions to make the industry better, first, and second, to build a bridge between the real world aviation and the blockchain world, and we bring this together with our products. Ono što je zapravo ključno da je Avinoc je tvrtka za tokenizaciju i razvoj softvera u samoj integraciji novih tehnologija u avioindustriju, u zrakoplovstvu, ne samo što su kompanija koja na neki način sudjeluje u samoj tokenizaciji ove industrije, nego isto tako želi spojiti dva svijeta, znači avioindustriju, onako kako poznajemo i kripto svijet, da se zapravo spoji zajedno sa blockchain i tokenizacijom, i to je zapravo njihova na neki način misija. Okay, so we have a clear vision, and our vision is that we as a software development company, that we are developing software solution to provide people and digital access to the mobility, to air mobility. So this is what we are doing, and additionally we are also implementing these blockchain solution integrated in our software solutions. Znači ono što smo i već rekli, sama vizija je omogućiti taj globalni pristup ne samo avijaciji, nego cijeloj zračnoj, digitalnoj zračnoj mobilnosti za sve na svijetu, da bude jednostavna i da se zapravo spoje dva svijeta između same mobilnosti, zračne mobilnosti i naravno blockchaina i kripto svijeta. Okay, so when we are talking about our aviation scope, this means we have three pillars. So we have the business aviation, which is the niche in the aviation industry. Then we have the huge center of the aviation industry. This is commercial airline. And then we have the third one. This is something for the future, but it's pretty close. This is advanced air mobility. This means air taxi and also the drone business.
Znači, kad pogledate tržišta na kojima Avinoc djeluje, znači je implementacija svih pojedinačnih avioproizvoda, znači software i blockchain baziranih od biznis avijacije koji je njihov bio prvi segment s kojim su krenuli. Naravno, ono što nas jako veseli, vidjet ćete malo kasnije, implementacija komercijalne avijacije, znači da putem njihove platforme, putem VU aplikacije može se rezervirati bilo koji komercijalni aviolet iz bilo koje destinacije, međutim već se okreću i prema budućnosti, prema onome što donosi budućnost u zračnoj povezanosti, to su air taxi, to su dronovi i sve ono što zapravo zanimljiva budućnost donosi. Okay, so and here we can see the market potential. So these are numbers in 2030 expected from the industry. 2030 turnover a year, only 1 year. And here you can see all our three pillars. So air taxi and drones, so $8 billion turnover. Drones, $53 billion turnover. The business aviation, already $20 billion as a niche, yeah, and the commercial airlines with the $900 billion expected turnover in 2030, and all together we're talking about $1 trillion turnover in 1 year in our industry. Ono što je zapravo ogroman potencijal VUA, kada pogledate sami tržišni potencijal cjelokupne zračne mobilnosti, znači pričamo o projekciji do 2030. samo air taxi preko $8 milijardi, to pričamo isključivo o tržištu bukiranja letova, znači ne o svemu ostalome što uključuje, nego isključivo o bukiranju letova. Biznis avijacija, predikcija preko $20 milijardi, drone, prijevoznici, ajmo to tako nazvat, 53 milijarde i komercijalna avijacija koja će isto narasti za nekih 100 milijardi više nego što je sada, doći na 900 milijardi. Znači pričamo o $1 bilijunu na nivou godine očekivanog booking segmenta u mobilnosti za 2030. godinu. Okay, Daniel, I guess you already said that our solutions are booking solutions, yeah, searching and booking solution, payment solutions. This is the potential we have for the bookings, yeah. So okay, we have different solutions already developed and are developing at the moment, and we have it in the future. So what is already in the market is our B2B marketplace for the business aviation. This is already live, it's working. And then we are, for the huge industry with the commercial airline, we are developing an app solution which is called VU Travel, which will be launched in summer this year for the commercial airline, and then also for the business jet bookings, yeah, at the beginning of 2025. So this is in our development channel. Funnel. Ono što je zapravo već u njihovoj perspektivi, ono što je zapravo kad pogledate vremensku crtu razvoja, znači ono što je već aktivno su VU Flights, znači business to business platforma koja sudjeluje, koja omogućava brokerima i operatorima da zapravo na jedan vrlo jednostavan način bukiraju, pronađu i plate biznis let ili rezerviraju biznis flight ili privatni jet. Isto tako, ono što se polako implementira i što je cilj do kraja drugog kvartala ove godine da se složi i konekcija prema krajnjim korisnicima, znači da to postane business to C, znači isto tako da te opcije mogu i sami kupci direktno raditi. Međutim, ono što nas jako veseli je VU Travel, koji bi trebao biti krajem ljeta aktivan, znači aplikacija sa bukiranjem svih komercijalnih letova, i onda u 2025. odlazimo još jedan korak više da možete bukirati sjedalo u privatnom avionu koji leti Zagreb-Dubaj. Znači ne samo cijeli avion koji što sada se može napraviti, nego da možete bukirati sjedalo, recimo ima 25 mjesta na letu Zagreb-Dubaj ili Zagreb-Beč ili Beč-Pariz, i 15 je bukirano, 10 je još slobodno i da vi možete to ostvariti putem jednog klika. To je nešto što trenutno apsolutno ne postoji. I think this part, of course, with a commercial airline booking platform, but with this part that you can book a seat in a private jet, that is something totally revolutionary. Nobody can offer that for sure. Yeah. Yeah. Okay. This is let's right. Move forward. Yes.
Okay, so this is the software solution. So this is the real world part, because I told you we have the real world software solution and the blockchain software solution. So the Woo flights with the B2B marketplace and the Woo travel for the commercial airline and then for the private jet seat booking, this is the software solution. And this third thing then is which is on the next slide, then the blockchain solution. Ono što je gospodin Gernot pričao, znači kad govorimo o softverima, znači imamo dva Woo Flights koji su business to business, ono što smo rekli, već platforma koja funkcionira i koja će se proširivati i raditi sve više i više. I naravno ono što nas zapravo najviše interesira je Woo Travel koji nam polako dolazi tijekom 2024. godine. So one of the question, Mr. Winter, is always a lot of people asking, and I know there is a lot of progression right now. So do we know exactly or approximately the numbers of how many brokers and operators are already on Woo flights using the Woo platform? Yeah, so at the moment we have approximately 140 brokers on the marketplace and more than 120 operators with almost 300 chats on the platform. This means that we already reached a 10% market share in number of chats in Europe. So this is already a huge number, and we just started the business, and we are growing on a monthly basis, and we have really good response on the market and are pretty successful and totally happy. Ono što gospodin Winter kaže, znači na pitanje koliko trenutno brokera i operatera je prisutno na Woo platformi, znači preko 140 brokera sa preko 120 operatera koji nude sada već oko 300 aviona u ponudi i sa njihovim enormnim rastom već sada sa ovim brojkama su uzeli 10% tržišta koji je trenutno u Europi prisutan kada je riječ o privatnim avionima, što je stvarno jedna enormna količina, tako da se samo u narednim mjesecima može očekivati još veća ekspanzija. So we now go to the business for the community or the programs for the community. Yeah, this is the program for the community. This is called Woo Miles. Everybody knows frequently flyer programs. They are also called Miles programs, but this is a different one because this program is a blockchain-based reward program. This means if you're using our applications, marketplace, B2B marketplace, or the app, you will get a reward each time you're booking. Okay, and this reward is not paid out in a regular mile from Lufthansa or Emirates. It's paid out in our own token. So we have a token. We are a tokenomics company. Yeah, so we have our own Avinoc token, and then we'll see later the Woo token. So this is more or less Woo Miles. Ono što je zapravo jako interesantno je program za zajednicu, takozvani Woo Miles. Svi koji ste ikada leteli i skupljali takozvane milje, ste naravno to mogli dobivati od određene kompanije ili od grupacije kompanija, međutim niste mogli to zamjenjivati niti za druge kompanije, a kamoli da bi sa tim miljama to mogli pokloniti nekome ili da sa tim miljama nešto van njihove kompanije i njihovih usluga možete ostvariti. Međutim, ono što je fascinantno je da je Woo Miles program gdje svaki puta kada se radi rezervacija leta i kada ga vi napravite, dobivate nagradu u Avinoc i Woo tokenu za svaki plaćeni let. To je token koji ima svoje vrijednosti, koji je naravno na mjenjačnici kojeg možete zamijeniti za bilo što drugo i ono što je jako bitno, token koji ima naravno progresiju rasta, jer milje kad ste dobili, naravno ne možete očekivati da će jedna milja narast na 10 milja sama od sebe. Okay, so and this program has I maybe I'm here, sorry. Okay, no problem. So this program has two sides, an active side and a passive side. So active means that each time you as a passenger, you're using Woo app, Woo flights, Woo travel to book a flight, then you will get a reward, as a percentage of the value of the flight. And this reward is paid out in token. So this is what we explained already before. The second thing is, this is on the next slide, the second thing is that we are also offering a passive solution. This means if you refer our app to someone else, and this person is then also using the Woo app and booking a flight, he will get a reward, but you will also get a reward because you referred this app to someone else.
So this reward is paid out each time this person is using the VU app, and you will get this reward your lifetime. Okay, so your lifetime, each time someone else is booking, you refer the app to, you will get the reward as a passive income, also paid out in Avinoc and VU token. Znači, ne samo da imate mogućnost dobivati nagradne, znači takozvani VU Mile program kroz nagradne Avinoc i VU tokene za svoje osobno korištenje aplikacije, rezervaciju letova, nego isto tako imate mogućnost potpuno besplatno kroz VU Travel preporučiti prijateljima da koriste VU aplikaciju kada bude u potpunosti aktivna. Već sada možete izgrađivati takozvanu svoju posadu i svaki put kada će oni doživotno koristiti, da li jedan put godišnje, 15 put godišnje ili 1000 puta godišnje, karikiram, svaki put na svaku vašu preporučenu osobu, ne samo što će oni dobiti svoje nagradne milje u obliku Avinoc i VU tokena, nego ćete i vi isto tako dobiti nagradu od njihove rezervacije u obliku VU i Avinoc tokena, tako da se stvara jedna nevjerojatna pasivna mogućnost. Pretpostavljam da svi jako dobro ste koristili, dan danas koristite velike platforme kao što su Booking ili Uber, probajte se staviti u perspektivu da ste mogli to preporučiti svojim prijateljima besplatno i da svaki put kada su oni aktivirali tu aplikaciju i rezervirali smještaj ili rezervirali taksi, da ste vi nešto od toga imali. I ne samo da ste dobili fiksno novac, nego ste dobili token koji ima u sebi šansu da može rasti u vrijednosti. Znači, dobili ste imovinu, digitalnu imovinu koja ima potencijal rasta vrijednosti, što je stvarno nešto nevjerojatno. Okay? Okay, so we were talking getting more already excited about... how we go, yeah? Yeah, that's great. I can feel it. So so beside our Avinoc token, we have our own VU token. So the example for me is like everyone knows Apple, the company, and the iPhone. The iPhone is the product Apple is producing. So we have the VU Avinoc company, and we have the programs which are VU Travel, VU Flights, VU Miles. These are the programs. And the VU token with the VU minting hubs are representing a share of our company. This means that we are tokenizing a share of our company. Ono što je zapravo nevjerojatno da uz sve to skupa imate šansu zapravo imati i udio u tvrtki. Znači, Avinoc i VU su zapravo jedinstvena prilika za stjecanje udjela u tvrtki koja svakodnevno radi, znači, iz Austrije, jer mi tokeniziramo udjele naše tvrtke, kao što su rekli, a udjela tvrtke je zapravo VU platforma i sad ćete vidjeti zapravo kakve su mogućnosti na koji način. So this means that you really have the chance to be part of our company, yeah? And you also can take part of the future success of the company. This means that we are tokenizing up to 25% of our company with the VU minting hubs. You will get these shares with the VU token. You will participate in the profit of the company, which is paid out also in VU token. And of course, if the value of the company is increasing, you will also participate from the increase of the value of the whole ecosystem, of the Avinoc ecosystem, of the VU ecosystem. This is what you will get with the VU app. Ono što je zapravo fascinantno je da se do 25% udjela tvrtke tokenizira, znači izdvajanje VU tokena kroz VU Minting Hub, da možete imati prihodi od profita same tvrtke kao vlasnici hubova, znači mintera koji proizvode VU tokene i naravno da koristite povećanje vrijednosti VU i Avinoc tokena kroz samo korištenje programa VU Miles i VU Rewards. Okay, then we have a special program. This special program, the first special program we are presenting tonight. So this is VU Gold. This is a special program which is dedicated to special stakeholders who have a huge, let's say, a big amount of shares of our company. So this is why the program is for. Ono što je jako interesantno je da dolazimo do prvog od večeras dva fantastična programa koji su ekstra. Prvi je naravno VU Gold, program za razvijen od strane VU-a kako bi se pojačala snaga samih dioničara VU-a dok podržavaju naravno vrijednost VU tokena
i da se nudi mogućnost vlasnicima posebnih VU minting hubova da dodatno koriste jedan udio u tvrtki VU i da ih se na taj način nagrađuje za njihovu lojalnost. Evo kako to otprilike izgleda. Okay, and how is this program working? So first, the program consists of 500 shares only, and one share is representing 18 hubs. So we're talking in total about 9,000 hubs. So and if someone outside, it's not the VU Gold member. If someone outside, one back please, Daniel. If someone outside is using the VU app, for example, then our VU Gold program will buy in the amount of 1%, worth 1% of the value of the flight booked, to buy VU token on the market. This token is then transferred into this token pool, which belongs to the VU Gold members. And this token pool is then distributed once a month to all the VU Gold members, all the time. Every 4 weeks, we are paying out this token pool to our VU Gold members, and you will be a VU Gold member if you have 18 hubs in your account. And later we will show you an example calculation, what this means in reality, what it could mean in reality. Ono što je zapravo fascinantno je, znači, svi koji mogu participirati u VU Gold programu, prvo i osnovno, program je zaključan i isključivo ekskluzivan za samo 500 udjela, 500 šerova. Jedan šer znači da ste vlasnik 18 VU hubova, možete imati 1,5 šer, 2 šera, ali minimalno je 1 šer, to znači da može to biti 500 osoba ili može biti manje osoba koji imaju više šerova. I što se događa svaki put kada se aktivira kupovina, bilo na VU Flightsu, bilo na VU Travelu, 1% od tog prometa ulazi u jedan zaseban pool koji se onda skuplja i svaki mjesec se isplaćuje dodatnih postotak VU tokena ekvivalentno ljudima, ovisno o tome koliko imaju šerova u tom poolu, znači isključivo samo za VU Gold vlasnike, odnosno članove VU Gold programa je to jedna posebna stvar. Sad zamislite, od cijelokupnog prometa svaki put kada se dogodi kupovina, bilo na VU Flights, bilo na VU Travel koji je komercijalni dio, se izdvaja 1% i stavlja se u pool i svaki mjesec se onda iz tog poola raspodjeljuju vlasnicima dodatno VU tokeni. Sad ćete vidjeti što to zapravo može značiti. Okay, and now we have an example calculation to show you the potential of the program, of the VU Miles program and the VU Gold. And we learned the last weeks that we have a community with more than 2 million people already, Sierra community, more than 2 million people. And now let's imagine that all these 2 million people have some family members, have some friends, and all these friends and family members, they are flying 1-2 times a year. And let's say each of you know 15 people. This means we have a community of 30 million people flying with VU, let's say with the VU app. And let's say they are booking 2 flights a year worth $200. This means $400 turnover. This means 30 million people with the 400 means that we are creating a turnover of $12 billion in 1 year. And now we say, okay, for the VU Miles program, we're going to pay out a reward active passive of 2% of this turnover. Means that we're paying out $250 million in Avinoc and VU token to the community. And the VU Gold program means that 1% of this turnover, representing $120 million of this turnover, is also paid out only to the VU Gold members, only to these 500 shareholders. So in total, we are creating a demand for $360 million in Avinoc and VU token. And to understand what this means, we do not have these tokens in our company wallet. So we need to pay, I need to buy this token on the market. This means that the community is creating all these demand on the market, which totally fosters the value of the token. This is how it works. And you can see how big the potential is if the community is huge. And this is what we can achieve together.
Ono što je fascinantno kad pogledate izračun, naravno pričamo o našoj novoj zajednici Kseri koja broji preko 2 milijuna registriranih članova. I sad zamislite, ok, recimo da možda nisu niti svi aktivni, da recimo kroz određeno vrijeme se dogodi da stvarno svi od njih imaju sigurno u svom mobitelu 15 imena koje mogu jednostavno preporučiti jer znaju da ti ljudi lete barem jednom godišnje negdje koristeći avion kao prijevozno sredstvo. To znači da smo izgradili u nekom vremenskom periodu zajednicu od 30 miliona ljudi koji koristi VU Travel aplikaciju. Znači, i ukoliko je prosjek da 30 miliona ljudi 2 puta godišnje lete po cijeni od $200, to znači mogu jedan put letiti po cijeni od $400. Evo, ja sam malo prije rezervirao kartu za Dubai i platio sam je €600, znači ja sam praktički već premašio 3 puta u ovoj kalkulaciji ono što bi recimo jedna osoba trebala napraviti samo za jedan let. Pričamo o 12 milijardi dolara rezervacija putem VU aplikacije. Ukoliko se uzme da je 2% nagrade u Avinoc i VU tokenima kroz VU Reward i kroz VU referral program, znači referral program, pričamo o tome da je 240 milijuna dolara je kompanija VU kupila Avinoc i VU tokena na mjenjačnicama, znači kupila je, aktivno je napravljen podražaj ili potražnja za tom količinom u ovom primjeru na takvom postotku, plus svi oni koji su članovi VU Golda je dodatnih 1%, znači dodatnih 120 milijuna dolara vrijednosti VU tokena je kupljeno na mjenjačnici. Naravno, ukoliko uzmemo to, mislim da je jednostavno izračunati što bi to značilo ako podelite 120 milijuna dolara godišnje na 500 shareholdera, pa i da je kriva pretpostavka i da se u 5 godina ne dogodi zajednica od 30 miliona ljudi, nego se dogodi zajednica od 3 miliona ljudi, mislim da je svakome jasno što se događa i koliko to sve skupa iznosi da ga glava ne boli, kako bi se reklo. Tako da, ok, let's continue. Okay, I just realized the numbers. Yeah, if the community is huge, the numbers are also huge, and this is not unrealistic because we have a huge community. Okay, and this is the second special program for tonight. This is our Supersonic program, and I'm really excited that we can present this special program to you in this call. Okay, so yeah, this is a special program, but what is this Supersonic program? Yeah, the Supersonic program is also a bridge again. So it's a combination between the Avinoc token as our utility token, as our product token, and our VU token representing our company. And this is a combination of both. Yeah. And why are we doing this? Because we want to create momentum. Yeah. In the summer season, we want to launch the VU app. Yeah. And for that reason, we want to drive the momentum in a positive way, and we want to push forward everything. So this is why the program will support the Avinoc token value and also in the future the VU token value. And of course, the program is not only to attract new people to bring it into our ecosystem, but especially also for people who are already since years stakeholder in our company, fans who already have Avinoc token, the wallets staked probably, or already have a VU minting hub in the wallet also. So this is the program we created. Ono što je zapravo fascinantno je što je Supersonic, znači poseban program koji na neki način spaja ta dva svijeta, ta dva sustava VU i Avinoc token, koji podržava naravno kroz taj program cijenu Avinoc i VU tokena i na neki način povećava njihovu samu i vrijednost. I ono što je zapravo fascinantno je da nije samo dizajniran za nove članove, za ljude koji će tek postati vlasnici VU hubova i imati, vidit ćete kasnije kako model funkcionira, imati Avinoc tokene i stvoriti, biti dio Supersonic programa, nego i za sve one koji već jesu vlasnici i koji već imaju Avinoc tokene i tekako u tom segmentu mogu funkcionirati. Okay, so how is it working? It's easy. This combination is easy. The first what you need
is a Woo hub. You can use an existing one. You can use a share of a hub. Yeah, so there's no minimum amount of shares. Yeah, no minimum amount of Woo hubs. You can also use hubs which are bought now on the market. Yeah, new on Keymall. So old ones, new ones. Okay, and this hub you can bring up to 10 hubs into the program, and they have a value, and you need at the same value. It's a one-to-one relationship between the value of the hub and the value of Avinoc tokens. So this means that you need to bring in the same value of the Woo hub Avinoc tokens. And as soon as you put this together in our Supersonic web on, which will be launched in the normal app, then the Supersonic program will start. Ono što je zapravo super je da kako biti dio Supersonic programa, bit će jedan poseban web-on aplikacija unutar nove aplikacije, te vidjet ćete kada se lansira, znači svi oni koji imaju Woo hub ili imaju share Woo huba ili imaju više Woo hubova mogu imati do 10 i oni koji će tek postati vlasnici Woo huba uz ekvivalent cijene Woo huba mora imati isto tako ekvivalent Avinoc tokena. Znači, ako imaju Woo hub za vrijednosti 2000 eura, moraju imati i Avinoc token u vrijednosti 2000 eura, koliko god je ta količina Avinoc tokena po trenutnoj cijeni na burzi. Ako imaju share Woo huba za 500 eura, onda moraju imati i 500 eura vrijednost Avinoc tokena da bi pokrenuli i da bi bili dio Supersonic programa i da bi aktivirali svoj Supersonic kroz web-on aplikaciju koja će biti u Nomo vrlo skoro, vidjet ćete kad. Okay, and how is it technically working? So we have two different things. The first is we are increasing the number of the tokens you put into the program. This is the first, that's what we are doing. And the second is that we are extending the payout period. So this means that we're bringing out the supply of Avinoc token out of the market. So we have 4 Supersonic days, 4 days over a period of 1 year. This means that we have every 3 months, once a quarter, a Supersonic day. We will start in May with the first day. So on the first Supersonic day, we will multiply the number of Avinoc token you put into the program with 2.1. On a second Supersonic day, we will multiply this already multiplied number of tokens from the first Supersonic day again with 1.9. On the third day, 1.7. On the fourth day, 1.5. This means that after 4 Supersonic days, we multiplied the initial amount of Avinoc token 10.2 times. So this means if you put in 1,000 token, you will get out 10,200 token 10 times. At the same time, we're extending the payout period. Yeah, and the longest payout period is 21 years. This less long. Yeah, but it's not that long because we are paying out all the reward tokens and the Woo tokens, Avinoc token and the Woo tokens on a daily basis. And we start with the payout already after the first Supersonic day. Yeah, so you will get the reward out of the program on a daily basis. So this is the math, and I show you then an example calculation how this could look like then in reality. Ono što je jako interesantno da u Supersonicu zapravo postoje 4 Supersonic dana koji će se održavati kvartalno. Riječ je i o fizičkom eventu. Prvi takve vrste biti će, čini mi se, već u 5. mjesecu i završava Supersonic program u 2. mjesecu 2025. Po svemu sudeći u Zagrebu, kako je i na neki način najavljeno. I svaki put, nakon svakog Supersonic dana, vi imate takozvani multiplikator koji uvećava vašu inicijalnu količinu Avinoc tokena koji ste stavili u Supersonic program. Recimo da ste povezali Woo hub koji vrijedi 2000 eura i da ste naravno povezali danas 2000 eura vrijednosti Avinoc tokena, jer je to uvjet, znači u istoj vrijednosti Woo hub i Avinoc token, i recimo da ste za to dobili, karikiram, 10.000 Avinoc tokena za 2000 eura, to znači da već nakon prvog Supersonic dana vi imate 2 puta 1 uvećanje vaše količine Avinoc tokena, znači već imate 21.000 i tako se uvećava sve do zadnjeg
završetka Supersonic dana gdje ćete imati puta 10, znači puta 10,2, što bi značilo 2000 Avinoc tokena sa početnih inicijalnih 10.000, ako je to slučaj trenutno koji ste krenuli. Međutim, svaki Supersonic dan povećava i period isplate, ukupne isplate svih Avinoc tokena, ali ne čekate 21 godinu, nego se kroz taj način ona uvećava, zato se multiplikator stvara, ali isplata je svaki dan jer se izračunava ukupna količina Avinoc tokena sa svim multiplikatorima podijeljeno sa brojem dana u 21 godini koliko ih ima i vidjet ćete kasnije kalkulaciju koliko svaki dan Avinoc tokena na isplati i s Supersonika, gdje onda naravno s njima možete raditi što god želite. Okay, and then we have some incentives, some bonus programs, and this is to increase the multiple of a token. Yeah. So the first program is that the more hubs you put in, the higher the multiple you will get. Yeah. So we will increase each multiplier on each Supersonic day by 1% on each Supersonic day if you put in 10 hubs instead of a share or one hub. This is the first incentive we are offering. Ono što je prva dodatna stvar je, ovisno o tome, ukoliko imate veći broj hubova, čak do 10, imat ćete uvećanje do maksimalno 1%, to znači da ovaj ukupni koeficijent se može povećati sa 10,2 na 10,6, ovisno o tome koliko hubova ima, što hubova posjedujete, odnosno stavite u Supersonic program, već vrijedi od 2 sa nekim malim povećanjem i onda sve do 10 sa maksimalno do 10,6 može se biti vaš koeficijent, znači 0,4 više nego da imate samo jedan hub. Okay, the second one is a so-called show up premium. This means the 4 Supersonic days, these are live events. And I promised to Daniel, because we had our first Xera event in Zagreb, 2 weeks before, that we will have our last Supersonic event again in Zagreb. And I will tell you also right now then the date of the event, so you can already write it down and reserve it. And the show up premium means that you do not need to be there at the Supersonic event in person. But if you decide to be there and celebrate this day with us, we will give you a plus 5% premium on the multiplier, which is valid for you on that day, plus 5%. This means that you can push, if you show up on each day, that you can push your multiplier from 10.2 to 12.4, which is a huge boost for the number of tokens in your pocket. Just to clarify, Gernot, so if, for example, if someone put the 10 hubs, which can boost from 10.2 to 10.6, and if he shows up on every 4 Supersonic day, the maximum multiplicator can be 12.4. I guess it's not calculated in this. I need to check. So it can be even a little bit more, yeah? Yeah. Okay, just to understand. Znači, ono što je jako bitno, dodatni incentiv je da će biti 4 fizička eventa, 4 Supersonic dana, a svaki od njih bit će u Europi i čuli ste gospodina Gernota i zahvaljujemo se na tom povjerenju da će posljednji Supersonic dan biti u Zagrebu u veljači, odnosno u februaru 2025. Vidjet ćete točan datum. I naravno da niste u obavezi da budete na tim danima, ali ukoliko jeste, znači ona dodatna nagrada, dodatna premija je ukoliko jeste da možete povećati svoj multiplikator za 5% i da sa onih početnih 10,2 može vaš multiplikator biti do 12,4 ukoliko ste na sva 4 Supersonic dana koje vjerujem da svi koji živite ovdje na Balkanu itekako možete lagano doći do svakog eventa jer neće biti daleko od nas. Sad ono što je bilo moje pitanje, ukoliko ste i stavili 10 hubova, što vam je već dalo jedan dodatni incentiv i još ste bili na 4 Supersonic dana, mislim da ovaj multiplikator je i nešto malo veći kada se zbroje oba dva ta incentiva zajedno. Okay, and the third boost we are offering is an early bird incentive. So the first Supersonic day is in 19 days. Yeah, the first one. So it's at the beginning of May.
And there's a fixed multiplier with basic multiplier with 2.1. Yeah. So and this is the early bird. So this means the program is starting now. Yeah. So this means we have a 19 days countdown, and we will start with the countdown with 2.3. This means the earlier you jump into the supersonic program, the higher the multiplier on your first supersonic day will be. So if you jump in, yeah, immediately, so you will get, I will tell you something later, but in this you will get 2.3 incentive, and this 2.3 then is valid for the first supersonic day. If you jump in let's say 1 month after 30 days, then it's not 2.3, then it's approximately 2.25. Yeah, and then this 2.25 will be the multiplier, the first supersonic day. So this is a countdown starting now, 19 days, going down up to 2.1 as the basic multiplier. But the early bird get the higher multiplier for the first supersonic day, and you need to understand that the higher the first multiplier, the more token in total, because the multiplier then are multiplying the already increased number of token at the first day. Ono što je jako, jako moćna stvar je da od trenutka kada krene Supersonic dan imate takozvanu mogućnost da vaš multiplikator ne bude 2,1 kada je na prvom danu, točno u 5. mjesecu, nego ovisno o tome kada ste se priključili Supersonic danu, vidjet ćete kasnije jedan dodatni incentiv, ali ovo je za one kada je taj dodatni incentiv završio i kada je krenuo Supersonic dan, počinje teći sat, takozvane, gdje se svaki dan u 90 dana smanjuje taj multiplikator, znači počinje sa 2,3 i polako pada do prvog dana kada je 2,1. Vjerujte mi, kad si napravite kalkulaciju, nije isto da li je vaš prvi multiplikator 2,1 ili je 2,2 ili je 2,3, jer je sasvim drugačija onda matematika kad možete dalje druge multiplikatori kad dobijete ukupan zbir, tako da što ranije krenete u sami program, to će biti inicijalni prvi multiplikator veći, može biti 2,3 do 2,1, ovisno kad se uključite, ali vidjet ćete još jednu dodatnu stvar kako može biti i veći od 2,3 ukoliko, kako se kaže, djelujete jako brzo. Okay. Okay, so this is the timeline. This is not updated. So we wanted to start at the 10th, so we are just a little bit late. But anyway, the first supersonic day will be the 11th May. This is already fixed, the 11th May, and the last one will be the 8th of February 2025, and this is promised to be in Zagreb again. So if you want to take part, please take your notes and just write it down in your schedule that the 8th of February 2024. And important, in between, we have two special things, two special events. The first one is the WU token listing. So we will list the token Q1, Q2 2024. This is the first event. The second event, this is the most important, is the launch of the WU app. Why is this important? Because the launch of the WU app means that we start creating demand for Avinoc token and WU token on the market additionally to this program, which again will foster the development of the value of the token. So these events. Before we continue, do we know exactly the location for the 11th of May already? It will be in Graz. Okay, yeah. Perfect. Ono što je zapravo jako, jako bitno da vidite, tu je naravno inicijalno bilo zamišljeno 10. početak Supersonic dana, malo je par dana se još radi na developmentu i spajanju, znate sami da je ogromna migracija između Xere, K-Mola i mnogih stvari koje treba porediti i da sve funkcionira, da se može aktivirati Supersonic, ali vrlo brzo smo i vrlo blizu smo tome. Međutim, prvi službeni Supersonic dan je već fiksni datum, zapišite si svi vi koji ste u blizini, dođite 11.5. u Graz, pozvani ste. Naravno, imat ćete šansu da uvećate svoj multiplikator za određeni postotak. Nakon toga bit će event 10.8. pa 9.11. i ono što je rekao gospodin Gernot Winter, zapišite si velikim slovima 8.2.2025. zadnji Supersonic dan koji će biti u Zagrebu. Međutim, između te vremenske crte
ima dva eventa koja su jako bitna. Krajem prvog kvartala ili tijekom drugog kvartala bit će listanje VU tokena na mjenjačnicama, što je jako moćna stvar. I znate sami što se događa u tom trenutku, ali još veći trenutak se događa krajem ljeta, znači kraj drugog i tijekom trećeg kvartala lansiranje VU Travel aplikacije i VU Miles, gdje se onda uz sami Supersonic dan počinje otvarati dodatna potražnja za VU i Avinoc tokenom, jer se aktiviraju VU Miles i VU Rewards, koji će naravno kompanija kupovati za svu količinu bookinga koji se događa na VU aplikaciji, tako da 2024. će biti jako interesantna kada je riječ o samom razvoju VU-a i Avinoc. Okay, and now for understanding a little bit some basic about the Avinoc tokenomics, because it's important to understand the power of the Avinoc token, the VU Miles, and the Supersonic program. So Avinoc token, we have 389 million Avinoc tokens in circulating supply. This means on the market, but we had a staking program the last 2 years, and due to the staking program, we already put 340 millions approximately of these 389 millions into the wallets of 150 different people. So this means that we already put 340 million tokens out of the market into these wallets. This means that almost 90% of all the tokens which were available in the market are not longer available. Only 50 million tokens are at the moment left in the market. Ono što je jako bitno da je ekonomija tokena vrlo moćna, jer 389 miliona je cirkulirana opskrba, ajmo reći supply, količina maksimalna Avinoc tokena, 337 miliona je već u staking programu, to je preko 86% tokena je maknuto sa tržišta, na 150.000 različitih wallet adresa stoji Avinoc token u stakingu, to znači da je svega 50 miliona tokena ostalo raspoloživo na mjenjačnicama, što nije velika količina. I sada kada vidite u idućem slajdu što to zapravo znači, da je jednu jako moćnu stvar. Okay, so this is already the next, explaining the volume of the Supersonic program. So we are putting in 30,000 hubs, and let's say one hub is worth 1,500 euros. We're talking about a volume of 45 million euros in hubs. And because we need a one-to-one relation between the value of hubs and the value of token, means that we need 45 million euro worth Avinoc token, yeah, in the program. So to fully proceed this program. Ovaj primjer radi, mislim da je čak ova brojka i malo veća, znači trenutno je u programu zamišljeno oko 30.000 hubova, znači ovdje je dao primjer na 1.500 eura prosječno hubu, znamo da je sada 2.000 eura u K-Molu, znači ovdje pričamo o 60 milijuna eura prodaje VU huba. Ukoliko žele ti ljudi sa tim hubovima ući u Supersonic program, to znači da isto tako je 60 milijuna eura će biti kupljeno Avinoc tokena na mjenjačnicama. So we are talking about even higher prices, because approximately price in the VU hubs are 2,000 euro. So we are talking about a 60 million euro worth of VU hubs, and also equivalent of 60 million euro in Avinoc token. Yeah, this is correct. This is based on the and yeah, you're right. Okay, and this is the example calculation that when I did this slide, that the price of the token was 8 cents, but it doesn't matter. So we see here that we have a demand for Avinoc token only for the Supersonic program, out of the Supersonic program, of 45 million euros, and 50 million token supply on the market multiplied by 8 cents means that we only have a supply of 4 million. And the market always going like this. There's the demand, there's the supply, and the price is something who regulates the value, and this should be equal. and the only way to get this equal demand and supply is that the price has to go up. Yeah, and in this math example, this is without some market sales, buy sales. Yeah, this is only straightforward, just to show the value, the potential. So the Avinoc token has to increase up to 10 to meet
on the same level supply and demand. So this is just to understand how the leverage effect could be. Ovdje vidite zapravo jednu jako moćnu stvar koja je zapravo trenutno ovo je rađeno prije otprilike par tjedana kada je Avinoc token vrijedio 8 centi i ukoliko je 50 milijuna na tržištu, to znači da je otprilike demand, znači ukupna količina potražnje oko 4 milijuna eura. S obzirom da smo već vidjeli da ukoliko 30.000 hubova, pa neka bude i pola od toga, neka je 15.000 hubova prodano u Supersonic programu i konektirano, to znači da je preko 30 milijuna Avinoc tokena je potražnja, znate i sami što se događa sa cijenom, kamo ona mora ići da bi se popunila ovaj volumen potražnje, jer naravno vidite sa ovom cijenom koliko je volumen potražnje, što onda može biti sa cijenom od 30, 40 ili 50 milijuna eura potražnje prema Avinoc tokenu samo zbog Supersonic programa. Mislim da ne trebamo dalje kalkulacije raditi, sami možete zaključiti matematiku. Okay, and at the end, we just have a sample calculation how this could look like. Okay, so you have a hub, yeah, and this hub has a value of 2,000 euros. And this means you will need at the same amount of 2,000 euros Avinoc token. And if we have a price of Avinoc token at the moment of 25 cents, means that you need 8,000 Avinoc tokens in the Supersonic program to be equal. And then we are going to start multiplying. And this is only the basic multiplying, only 10.2 times multiplying without any incentive. This means that after the 4th Supersonic day, we multiplied your initial 8K to 81,400 Avinoc token. And imagine that in between, and this does not have to be within 1 year because we have a long period, but let's say over a period of time, we will reach a value of 5 euros, yeah? Avinoc token price. This means that you have 81.4K Avinoc token in your Supersonic program, and this 81,000 Avinoc token then multiply with the 5 euro token price is worth 407,000 euros, and these 407,000 euros are then paid out on a daily basis. So this means with the 81,000 Avinoc token, this means on a daily basis 21 years that you will get out 11 Avinoc token per day multiplied with the price of 5. This is not exact, yeah? And so will you get approximately 50 euro payout per day, which means this is a passive payout of 1,500 euros for 21 years on a monthly basis. So this is how this could look like. And what is the perfect thing? You do not need to do nothing. So you just enter into the program and then just wait and see what happens. The only thing you can do to influence everything is just refer the Woo app and just use the Woo app, because this is everything calculated without the creation of demand with the Woo app, and this would be additional. So this could be the second boost to get the most out of this program. So this is totally simple, totally easy, and you can see what could happen if everything is working fine. Evo da objasnim zapravo sve ono što je gospodin Gernot dao, jedan nevjerojatan primjer. Znači recimo da ste krenuli u Supersonic program, kupili ste Woo Hub za 2000 eura, danas karikiram da je cijena Avinoca 0,25, znači morate kupiti 8.000 Avinoca po toj cijeni da bi imali isti ekvivalent cijene od 2000 eura vrijednosti Avinoc tokena, i ovo je povećanje sa bilo kakvim dodatnim incentivima. To je onaj najobičniji sa 2,1, 1,9, 1,7, 1,5 sa ukupno 10,2, gdje se vaša količina Avinoc tokena povećava ispričavam se, sa 8.000 na 81.400 Avinoc tokena nakon zadnjeg Supersonic dana. Naravno da ćete tu količinu podijeliti sa 21 godinom, odnosno u 21 godini ima 7.665 dana, i da ćete onda svaki dan dobivati
isplatu od 11 Avinoc tokena. Što ako se dogodi, a vrlo je realno, to je moje mišljenje, naravno nije tu nikakvo financijsko savjetovanje da se ogradimo od svega toga, da kroz određeno vrijeme, pa recimo da je to i 5 godina, je cijena Avinoka otišla sa 0,25 na 5 eura. To znači da ste vi sebi kreirali sa ovom kupovinom i aktivacijom Supersonic programa sljedećih 21 godinu 11 Avinoc tokena dnevna isplata i da je cijena 5 eura nakon određenog vremena, to znači da 50 eura dnevno ili 1500 eura mjesečno je vama pasivno silazi u vaš novčanik s kojim možete onda naravno raditi što god želite, sami si napravite kalkulaciju i to je bez trenutka kada izlazi VU app sa VU travelom, bez kupovine, bez dodatnog zahtjeva na tržištu prema Avinoc tokenima koji se događaju temeljem toga što ljudi sve više i više koriste VU aplikaciju, sve više i više bukiraju letove, sve više i više se promet događa. To znači da opet mora kompanija od prometa ići na mjenjačnicu, kupovati Avinoc tokene da bi isplaćivala to kao nagradu svim korisnicima. To znači ponovno se događa dodatna potražnja za Avinoc tokenom i VU tokenom na samim mjenjačnicama. Mislim da kad shvatite ovo i kad vidite u perspektivi što to može značiti su nevjerojatne brojke. A sad zamislite da vaš multiplikator nije 2,1 nego je 2,5, vidit ćete kako, ili 2,3 i da, eto, možda nije 2000 eura, možda nešto malo više, ali čak i da je manje i da je cijena umjesto 5 eura da je 2 eura, a da ne da Bože da je 10, shvatit ćete što zapravo ovo imamo u svojim rukama. Video we can skip. So, when we start, Mr. Gernot? Yeah, the start is tonight. Yeah, we are really convinced. Let's say convinced. Yeah, we are trying to launch everything at midnight. Yeah, so between now in the evening and tomorrow in the morning. So starting midnight, February 20th. 0000, and hopefully our colleagues from the development side will be ready at that time, and so we start. Yeah, and there's one special thing. Yeah, this is our early bird incentive. So we had our early bird incentive already, but this is a special one. So this means that we are offering something really special. This means that starting tonight, whenever you jump in, even if it's not ready, and even if it's something is not working, you will get your early bird incentive, because we are offering this incentive till the 29th of February midnight. Okay, and this means that you will get, if you jump into the program, and if you're buying, this is important, if you're buying a new hub, yeah, on the Keymall, then you can get this 2.5 multiplier fixed for the first Supersonic day. And all the other incentives are then also calculating with this 2.5. So if you put in the 10, if you show up, you will get the plus 5% on this multiplier, everything. So this is really special, and this is huge. 2.5 is really a huge amount, because you need to understand again that all the other multipliers are then working with the bigger basis, because you multiply by 2.5 the first time, and then you have all the other multipliers on that. So use this chance. And we were really lucky if you are jumping in, using the Keymall shop, and be part of the program. Yeah, thank you, Daniel. Ono što je stvarno nevjerojatno, znači od večeras, od ponoći ili od sutra ujutro, kada će biti aktivna web-on aplikacija za Supersonic, svi vi koji kupite VU Hub ili koji ste kupili u Keymallu kada je otvoren do 29.2. u ponoć, točnije u 23 sata i 59 minuta, i povežete i uđete u Supersonic program, imate šansu da vaš prvi multiplikator nije niti 2,1, nije niti 2,3, nego je 2,5. Znate i sami što znači kad počnete množiti 2,5, pa onda 1,9, 1,7 ili 1,5. Koliko je uvećanje vaših Avinoc tokena na kraju Supersonic programa i koliko to za vas može značiti. Tako da evo, svi vi
koji naravno imate tu priliku sudjelovati u toj priči i koji ćete kupiti. So, Mr. Gernot, that means for the people who will buy the Woo hubs now, or they bought it in the K-Mall even a few days ago when the K-Mall starts until the 29th of February, right? Yeah, so if someone bought it the last 2 days or something, they came all, we will put it in the program also with the 2.5. This is clear for us, yeah, because these are new people, and we will totally be happy if they take part in the program. So all the people buying now in the K-Mall or Woo hubs and then bring it into the program till the 29th, so that we do not have a problem if the weapon is something happens with the weapon, let's say it like this, yeah. But this is fixed for all the new people who already bought in the K-Mall and will buy it till the 29th. They will get the 2.5 at the first Supersonic day. Znači, svi vi koji ste kupili na K-Mallu, koji ja mislim prije 2 dana zaživio da ste mogli kupiti Woo hub, i svi vi koji ćete kupiti do 29.2.2024. i naravno ući u Supersonic program, nije samo kupiti, nego biti dio, znači imati isti količinu Avinoc tokena u protuvrijednosti cijene Woo huba i spojiti i povezati i aktivirati Supersonic program, vaš multiplikator će biti 2,5. One single question, of course, for the people that already bought Woo hubs, let's say in Sapphire, yeah, their multiplier, if they start from the day one, can be 2.3, right? Yes, is correct. Yes. Za sve vas koji ste već kupili Woo hub i koji želite iskoristiti postojeće hubove ili share-ove ili veći broj, vaš multiplikator će biti 2,3. Ovo je dodatni posebni incentiv za sve novo kupljene Woo hubove sada u ovom vremenskom periodu kada je K-Mall otvoren prije 2 dana sve do 29.2.2024. godine. So, thank you so much, Mr. Gernot. I think it was once again an amazing story about the whole thing, about Supersonic and of course Woo. I think a lot of people are getting more and more excited to all of that, and we definitely want to see the huge progress. And of course, we'll be very glad to see you also in person and bring a lot of attention to the whole Woo and Avinoc and Supersonic program. Yeah, Daniel, thank you very much, and please, you just showed the Telegram, yeah, and please, probably you can show it again. Please make a picture. Make a picture and join this group, because join this group, please, because we will inform you about the latest things, the latest development, the latest news. All the information are immediately posted here in this Telegram channel. We try to bring all the information to the community, but this is the official one. So please use this and stay tuned, stay informed. Yeah, and Daniel, thank you very much again. And we will see us soon again in live. And we will make big progress, hopefully. Yes, of course. Thank you so much once again, Mr. Winter. I know you are rushing into the new Zoom call. Once again, thank you much, and see you very, very soon. All the best. Thank you. Thanks, Daniel. Thanks, guys. Thanks.